Phloem transport in the plant. Okay, so friends, transportation in the plant is one of the important aspect as far as the life of plant is concerned. Okay, so transportation of water, transportation of mineral, transportation of food material, lot of things transportation occurs across the plant. So transportation of water takes place from root up to the top of the plant, whereas the transportation of food material, what we call organic solute, it takes place from top to all the direction of the plant, isn't it? So the difference between xylem and phloem transport. Xylem transport takes place. Xylem takes water from root and it transport to the different part of the plant. Okay, means shoot up to the shoot. Whereas phloem transport includes whatever the food material is synthesized by the plant in the leaf area, in the leaf region. So that food material is translocated to the different parts of the plant, different regions of the plant. So this is what the phloem transport. Now, हे मोठं होत नाहीये काय? So this is what the introductory slide. Translocation is the transport of sugar through the shoot tubes. It is also called phloem transport. As far as definition is concerned, we know it very well, the function of phloem. The movement of organic solute, that is sugar and other substances produced in the process of photosynthesis. So that movement takes place from one part of the plant to different other part of the plant through the shoot tube, isn't it? So this sugar and other organic substances are produced in the process of photosynthesis. So that transfer takes place through the shoot tube. That is called translocation. Okay, friends, one thing that you have to keep in mind, that this translocation of sugar always takes place in solution form. Okay, it takes place in liquid form, isn't it? No any solid food material is going to be transferred across the plant. So the transport always takes place in liquid state. That means whatever the photosynthetic material is produced by the plant or synthesized by the plant, so that photosynthetic material has to be dissolved first into the water, isn't it? So that after what you can say complete dissolution of that sugar or photosynthetate into the water, that latter transfer. So in simpler word, translocation is a transport of sugar from the source. Okay, friends, these two words are very, very important here, source and sink. Okay, source and sink, that means what? Source and sink are the two important words. ह्याच्या आपल्याला याच्यावर एक युनिट पण आहे पुढे, एक त्याच्यामध्ये बीट पण आहे सिलेबस मध्ये तुमच्या. नाउ सोर्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड मटेरियल. ओके, सोर्स काय? ज्या ठिकाणी फूड मटेरियल तयार बनतं, प्रिपेअर होतं. सो दॅट इज कॉल्ड एज सोर्स. अँड व्हॉट इज सिंक? Sink is the region of plant where the prepared photosynthetic material is utilized or is converted into another form, isn't it? What is source? Source is the site of production, site of synthesis, okay, site of preparation of food material. Here green part of the plant, especially leaves, acts as a source. Okay, green part of the plant, especially leaves, acts as a source. Whereas sink is what?
the region of the plant where the synthesized food material is either utilized or is stored in the form of other type of sugar, isn't it? Other type of sugar means what? Here, sugar, glucose is formed in the form of photosynthesis, either is product of photosynthesis. So that glucose is transported to the site of sink, where it is converted it into other form of sugar. I will take an example of potato. Okay, so everybody knows potato. Potato tubers are there in the soil. Okay, synthesis sugar takes place above the soil, means the shoot of potato plant produces that food material. So that synthesized food material is transported across the phloem, and in the soil that food material is stored in the form of starch. Okay, म्हणजे starch is not going to form as the product of photosynthesis. Sugars, glucose, sucrose, whatever, the glucose will form. Glucose will later convert into starch. Glucose is soluble form of sugar, whereas starch is insoluble form of sugar. Okay, here in this case, the site of potato tuber acts as a sink. Okay, getting the you are getting the point. So sink, सोर्स अँड सिंक रिलेशनशिप नावाचा एक टॉपिक आहे, आपल्याला तो पुढे शिकायचा डिटेल मध्ये आहे. फक्त मी लाईटली तुम्हाला सांगतो का, सोर्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ शुगर अँड सिंक इज द साइट ऑफ युटिलायझेशन और कन्व्हर्शन ऑफ शुगर. ओके, युटिलायझेशन म्हणजे स्वतःच्या कामासाठी वापरली जाते शुगर काही ठिकाणी. ओके, नेक्स्ट. सो vascular tissue in the plant plays very important role in this entire process of transportation. We know vascular tissue is made up of xylem and phloem. Xylem transport water and dissolved minerals, okay, from the root up to the different parts of the plant, whereas phloem transport organic substances synthesized in the process of photosynthesis different part of the, what you can say, plant. Phloem consists of 4 different types of cell. You know little bit about, you have studied the phloem tissue. Phloem is an example of complex tissue. Okay, you know there are 2 types of tissue, you know it very well. You have studied it in anatomy, simple tissue and complex tissue, isn't it? Out of which phloem, xylem and phloem, these are the example of complex tissue. Simple tissue, parenchyma, sclerenchyma, collenchyma, these are the types of simple tissue, whereas vascular tissue, xylem and phloem, are the types of complex tissue. Why they are complex? Because xylem and phloem, xylem is made up of 4 different type of cells. Likewise, phloem is also made up of 4 different type of cells. What are those? First, sieve tube. Okay, म्हणजे जो टिश्यू एकापेक्षा जास्त वेगवेगळ्या प्रकारच्या सेलनं बनलेला असतो त्याला म्हणायचं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आणि जो टिश्यू फक्त एकाच प्रकारच्या सेलनं बनलेला असतो त्याला म्हणायचं सिंपल टिश्यू. ओके, दिस इज सिंपल वन, यू नो इट व्हेरी वेल. So, sieve tube, cylindrical in shape, consisting of elongated, what you can say, sieve cell, arranged end to end in the form of tube. The end wall is having small, what you can say, perforations or plates. Okay, and across which sucrose and amino acid transport usually. So, there is thin layer of cytoplasm lining the cellulose wall of sieve tube. Okay, sieve tube मध्ये बघा, सिव ट्यूब मध्ये स्ट्रक्चर पुढच्या स्लाइड मध्ये येईलच. सिव ट्यूब मध्ये सायटोप्लाझम आहे पण न्यूक्लियस नाहीये. ओके, इंटरेस्टिंगली, सिव ट्यूब्स आर द सेल्स विच कंटेन सायटोप्लाझम विदाउट न्यूक्लियस. ओके, पुढील आपल्याला दिसेल ते कंपॅनियन सेल, अनदर सेल ऑफ फ्लोएम, नॉर्मल सेल विथ न्यूक्लियस. ओके, बघा, कंपॅनियन सेल मध्ये न्यूक्लियस आहे पण sieve tube मध्ये न्यूक्लियस नाही. So it has cytoplasm and mitochondria. So they are adjacent and closely related to the sieve cell or sieve tube. It provides ATP, which helps in transport of food across the tube. Okay, so companion cell gives ATPs, provides ATP for the transport of what you can say food material.
Again, another two parenchyma fibers. Parenchyma, phloem parenchyma म्हणून आणि fibers म्हणजे phloem fibers असं त्याचं नाव आहे. Okay, so this is what the this simple diagram where it has vascular tissue, the red colored dot lines that is shown in the plant. Okay, so this is diagram where it constitutes vascular tissue. In the leaf, you get so what these are veins. Veins and ventlets are vascular tissues. So this is the typical of structure of typical leaf. You know it very well. Leaves a typical structure. So this is little bit three-dimensional structure of a typical leaf, where so it has upper epidermis. So this green photosynthetic cells, palisade cells, and these are spongy cells, isn't it? Palisade spongy cells. It has stomata. This is the typical plant cell structure, and here the red and blue colored tissues constitute vascular bundle. Okay, vascular bundle, and this vascular bundle is surrounded by bundle sheath cells here. Okay, so red and blue colored cells are the xylem and phloem cells, xylem and phloem tissues, and surrounding it here it has bundle sheath cell. Okay, now so this is a slide where you will get the position of sieve tube, sieve plate, companion cell, and phloem, what you can say parenchyma. So this is what the tube, sieve tube. Okay, tube-like structure. This is another tube where this is what the plate, sieve plate. Sieve plate is having some kind of perforation, छिद्र आतल्या बाजूला, चाळणी. sieve म्हणजे चाळणी. Okay, sieve tube आहे. त्याच्यामध्ये जी अशी चाळण्यासारख्या क्रॉस त्या ठिकाणी काय म्हणतो क्रॉस वॉल्स आहेत मध्ये, ठीक आहे, आणि त्याच्यामध्ये छिद्र आहे छोटे छोटे. सो थ्रू दॅट हिअर द सायटोप्लाझम ऑर अदर कंटेंट मूव्स फ्रॉम वन ट्यूब टू अदर ट्यूब, isn't it? So this is a parenchyma, and here near to this is a companion cell. Okay, so here in the sieve tube you will get only cytoplasm, isn't it? You will not get nucleus, but in companion cell you will find nucleus and all other regular cell organelles, including mitochondria, Golgi bodies, etc., etc. So this is what typical anatomical feature structure of what you can say phloem. Okay, so again here this is three-dimensional feature structure. This is one sieve tube. Okay, and this is upper sieve tube. This is lower and upper. So this common wall is called sieve plate, and this sieve plate has what you can say small openings in it. Small openings we call it as perforation plate. छिद्र त्याला म्हणतो आपण, छिद्र, त्याच्यामध्ये छिद्र आहेत, and through this perforation plate here cytoplasm moves from upper to lower and lower to again the immediate lower cell, isn't it? So likewise, so this is a continuous channel. Okay, placed one above the other. एक ट्यूब दुसऱ्यावर, दुसरी तिसऱ्यावर आहे, तिसरी चौथ्यावर आहे, isn't it? आणि त्याचा जी मधला कॉमन वॉल आहे ते प्लेट आहे, and plate has perforations, and here in the companion cell is there, it has nucleus. Okay, so this is what the three-dimensional structure of a typical phloem tissue. Path of translocation. Okay, now we know it very well. It is established fact that phloem is involved in transport. Okay, phloem has food transport मध्ये involved आहे. Many physiologists consider that vascular tissue, that is xylem and phloem, are involved in translocation. हे तर माहिती आहे सगळ्यांना. Following are some of the evidences. त्याला पुरावा काय? ओके, गोष्ट माहिती आहे, पण त्याला आपल्याला विज्ञानामध्ये पुरावा, सायन्स मध्ये पुरावा द्यावा. We have to give some evidences. Okay, so following are some of the evidences in favor of phloem being the path of translocation. Okay, phloem through फूड मटेरियलचं ट्रान्सपोर्ट होतं. याचं उदाहरण त्यासाठी काही एक्सपेरिमेंट दिले, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिलाय. दॅट इज व्हॉट anatomical studies of phloem supports. Okay, anatomical details, what we have seen just now, it supports the mechanism of food transport. Again, ringing experiment आहे तो याच्यामध्ये बघा, प्लांट फिजियोलॉजी बाय जेनचं जे पुस्तक असेल तर बार्क जर बाजूला काढली तर आतमध्ये एक स्टेम असतं, आणि एक रिंगिंग एक्सपेरिमेंट तुम्ही त्या जेनच्या पुस्तकात पहा, पहिल्याच पानावर रिंगिंग एक्सपेरिमेंट दिलेला आहे, एकदम साधा आहे. ओके, एक हार्बेसिस प्लांट असतं त्याचा, किंवा एक प्लांट आहे त्याच्या आजूबाजूची साल काढायची
आणि त्याला खाली पाण्यात ठेवायचं. ठीक आहे. तर काय होतं, पाणी वर जातं आणि वरी तयार झालेलं म्हणजे लीक मध्ये तयार झालेलं फूड मटेरियल खाली येतं आणि त्या जे काही कट केला भाग आहे तिथं म्हणजे रिंग लाईक स्ट्रक्चर कट केलं असतं तिथं ते खाली साचतं, फूड मटेरियल साचतं, सुक्रोज ग्लुकोज नावतात. सो केमिकल अनालिसिस ऑफ सेल्स ॲप. ओके, त्याच्यामध्ये काही ट्रेसर रेडिओक्टिव्ह कार्बन, C14 कार्बन किंवा फॉस्फरस 35 हे वेगवेगळे रेडिओक्टिव्ह कंपाऊंड वापरून पण त्या ठिकाणी आपल्याला पुरावा देता येतो. ओके, सो इव्हिडन्स फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. ओके, फ्लोएमचं स्ट्रक्चर बघा या ठिकाणी. अगेन ते हे झालेलंच आहे. So it has a sieve tube companion cell, phloem parenchyma, phloem sclerenchyma, or it is called phloem fiber. So sieve element or sieve tube, it is elongated cells and is about 100 to 150 millimicron long, connected end to end and placed one above the other. Okay, so this is actual this tube actual transport. This tube is involved in actual transportation of food material. Continuity of sieve tube element is established by plasmodesmata and runs from cell to cell through sieve pore. Okay, आता एक sieve tube दुसऱ्या सोबत कनेक्ट आहे आणि त्याच्या शेजाऱ्यासोबत पण कनेक्ट आहे, प्लाझ्मोडेस्मेटा आहेत आणि परफोरेशन प्लेट आहे त्या ठिकाणी. सो इट हॅज ऑब्झर्व्ड दॅट sieve tube has high turgor pressure than that of surrounding tissue. Okay, this sentence is very important. It has been observed that हे पाहिलं गेलेलं आढळलेलं की sieve ट्यूब जी आतमधली जी sieve ट्यूब आहे जी मेन फूड ट्रान्सपोर्ट करणारी ट्यूब आहे त्याचं टर्गर प्रेशर हे हाय असतं. ओके, का हाय? कारण त्याच्यामध्ये फूड मटेरियल आहे. फूड मटेरियल गच असल्यामुळे टर्गर म्हणजे फुगणे, टर्जिडिटी म्हणजे फुगणे. मग एक तर ती पाण्यानं फुगले असेल किंवा दुसऱ्या कुठल्या सोल्यूटनं फुगले असेल. Isn't it? तसं कंपॅनियन सेल. ओके, त्याला ह्याच्यामध्ये जिम्नोस्पर्म मध्ये अल्ब्युमिनस सेल म्हणतात. अल्ब्युमिनस सेल कुठं तर तुम्ही जिम्नोस्पर्म मध्ये वाचला असाल. जिम्नोस्पर्म मध्ये कंपॅनियन सेल नाहीयेत त्या ठिकाणी, इन्स्टेड दे आर कॉल्ड अल्ब्युमिनस सेल. कंपॅनियन सेल्स आर देअर इन अँजिओस्पर्म ओनली. So these are the living cells which are closely associated with sieve elements. Sieve elements are connected to companion cell through plasmodesmata. बघा मी आताच म्हटलं प्लाझ्मोडेस्माटा. sieve elements or sieve tubes are connected with companion cell through plasmodesmata. Plasmodesmata their connection, cytoplasmic connection. एका सेलचं दुसऱ्या सेल सोबत सायटोप्लाझमिक कनेक्शन आहे. That is called as what you can say plasmodesmata. It's very simple. Phloem parenchyma. So these are thin-walled cells and very similar to that of parenchyma. Okay. Now here बघा कंपॅनियन सेलचं फंक्शन राहून गेलं वरी. इट प्रोव्हाइड्स एनर्जी टू sieve ट्यूब. ओके, sieve ट्यूब हे मेन फूड ट्रान्सपोर्ट करणारी ट्यूब आहेत मधली. आता याला एनर्जी कोण देणार आहे? कारण ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियस नाहीये, ओनली सायटोप्लाझम इट हॅज. इजंट इट? सो द एनर्जी फॉर द sieve ट्यूब is provided by this neighboring companion cell, because companion cell has mitochondria, nucleus, cytoplasm, everything it has, isn't it? So energy is, it supplies energy, so it provides energy to the sieve tube for transport of food material. Now phloem parenchyma, so these are thin walled and similar to parenchyma cell. Okay, have thin walls and they are very similar to that of parenchyma. Why they are called phloem parenchyma? Because they are in close vicinity with phloem tissue. बघा त्या फ्लोएम सोबत कंपॅनियन सेल आणि फ्लोएम sieve ट्यूब सोबत ज्या पॅरेंकायमा सेल्स आहेत त्याला आम्ही फ्लोएम पॅरेंकायमा म्हणतो. ओके, नाउ फंक्शन इज व्हॉट? द स्टोरेज अँड लॅटरल ट्रान्सपोर्ट. ओके, आता ट्रान्सपोर्टचे प्रकार पुढे येणारच आहेत. Phloem sclerenchyma, they are thick walled and it gives support. So thus sieve tube forms a continuous system throughout the plant and helps in conducting the solute or in transporting the what we call organic substance. Alongside the sieve tube is large fruit tree. Okay, long size the sieve tube in large fruit tree is an additional evidence for phloem being involved in translocation. Okay,
काही जे फ्रूट प्लांट्स आहेत त्या फ्रूट प्लांट मध्ये जे फ्रूट प्लांट म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपलं मँगो आहे, ओके, जे म्हणजे आपल्याकडचे असणारे कॉमन प्लांट्स आहेत फ्रूट प्लांट्स, ओके, मोठे जे इडिबल फ्रुट्स आहेत त्याच्यामध्ये सीव ट्यूब ह्या लांब आहेत. लांब असणं म्हणजे हे एक एव्हिडन्स आहे. नेक्स्ट रिंगिंग एक्सपेरिमेंट. इथं या ठिकाणी दिलेलं आहे की एक झाडाची फांदी आहे आणि थोडं इथं कट केलेलं आहे, पण खाली या ठिकाणी शुगर मॉलिक्यूल तयार झाले म्हणजे जमा झाले, वरून ट्रान्सपोर्ट खाली येऊन थांबले. ओके, एव्हिडन्स फॉर केमिकल अनालिसिस ऑफ सेल सॅप. ओके, रेडिएक्टिव्ह कार्बनचा वापर करून या ठिकाणी काही एक्सपेरिमेंट केले गेले आहेत, त्याच्यामुळे पण असं सिद्ध होतं की फ्लोएम इज इन्व्हॉल्ड इन ट्रान्सपोर्ट. नाउ okay, tracer technique C14 and the experiment carried out by Markel and Bidul in the year 1944. Okay, so carbon 14 and phosphorus 32. So these are the radioactive forms of carbon and phosphorus. So that they are used to show or to give support, experimental evidence in support of Phloem Trasnsport, isn't it? Okay, so you can read this. हे वाचू शकता तुम्ही, याच्यात काही असंही नाही, हे तुम्हाला फक्त ऍडिशनल इन्फॉर्मेशन ही स्लाइडवर माहिती दिलेली आहे. माझे जी पॉवर पॉईंटचे स्लाइड असतात त्याच्यावर मी मुद्दाम थोडंसं मागे म्हटलं की तुम्हाला एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मी मुद्दाम देतो की तुम्हाला थोडंसं वाचनामध्ये जास्त यावं, ठीक आहे, आणि तुमच्या नोट्स ऑटोमॅटिक बनल्या पाहिजेत. नोट्स बनतात त्या ठिकाणी, म्हणून मी जी पॉवर पॉईंट तुम्हाला शेअर करतो, जे स्टडी मटेरियल तुम्हाला गुगल क्लासरूमला शेअर करतो, हे परीक्षेच्या कामासाठी सफिशियंट आहे तुम्हाला, ठीक आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेअर, ओके, अजून तुम्हाला जास्त प्रिपेअर करायचं असेल देन यू कॅन रीड बुक्स, बट फॉर द एक्सपेरिमेंटल पर्पज, फॉर एक्झामिनेशन पर्पज, सो द स्टडी मटेरियल व्हॉट एव्हर दॅट आय एम गिव्हिंग टू दॅट इज सफिशियंट, ठीक आहे. आणि माझ्या पॉवर पॉईंट मध्ये थोडं एक्स्ट्रा मटेरियल मी मुद्दाम टाकलेलं आहे. डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट, ओके, दिशा हा खूप महत्वाचा आहे. सेव्हरल एक्सपेरिमेंट हॅव शोन दॅट द डायरेक्शन ऑफ फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट इज गव्हर्न्ड बाय सम रूल्स. ओके, व्हॉट मॅच्युअर लीव्स ऑलवेज ऍक्ट ॲज अ सोर्स. मॅच्युअर लीव्ह जे एकदम हिरवगार पान आहे, सो द मॅच्युअर लीव्स ऑलवेज ऍक्ट ॲज सोर्स and never behave as a sink, whereas immature leaves act as a sink. Immature बघा, लीफ ज्यावेळेस बनतं एकदम तयार झालं, नवीन लीफ एकदम गोरा असतं का, सॉरी एकदम काय म्हणतो त्याला आपण ग्रीन असतं का, नाही. तयार झालेलं लीफ हे हळूहळू सुरुवातीला एकदम लीफचं आउटग्रोथ तयार होतं, ठीक आहे, नंतर थोडं फ्लॅट स्ट्रक्चर तयार होतं त्या ठिकाणी, आणि सुरुवातीचे यंग लीफ आहे ते हिरवं राहतच नाही. जोपर्यंत ते लीफ हिरवं होत नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये फोटोसिंथेसिसची ॲबिलिटी येत नाहीये, ठीक आहे. जोपर्यंत लीफ स्वतः अन्न तयार करू शकत नाही तोपर्यंत दॅट लीफ विल ऍक्ट ॲज अ सिंक. दॅट इज कॉल्ड इमॅच्युअर लीफ. Mature leaf can perform photosynthesis. Therefore, mature leaf acts as a source, whereas immature leaf acts as a sink, because newborn leaf is unable to perform photosynthesis. Therefore, it acts as a sink. Okay, source आणि sink हे तुमच्या डोक्यात थोडंसं लक्षात असू द्या, कारण हा खूप महत्वाचा कन्सेप्ट आहे. अप्पर लीव्स ट्रान्सलोकेट सोल्यूट टुवर्ड्स स्टेम अपेक्स. लोअर लीव्स, ओके, अप्पर लीव्स जे वरच्या टोकाला आहेत, अप्पर लीव्स ट्रान्सलोकेट सोल्यूट टुवर्ड द स्टेम अपेक्स. लोअर लीव्स ट्रान्सलोकेट सोल्यूट डाउनवर्ड्स टू द रूट, while the leaves in middle portion translocate solute to both direction, upward and downward direction. बघा, हा पॉइंट महत्वाचा आहे. आता झाडाला पानं सगळीकडेच आहेत, ओके, एक आंब्या झाड घ्या, लिंबाचं झाड घ्या, चिंचचं झाड घ्या, ठीक आहे. आता पानं हे वरी आहेत, मधी आहेत आणि खालच्या बाजूला पण आहेत.
जस्ट यू इमॅजिन, एक पिंपळाचं झाड घ्या, आंब्याचं झाड घ्या, लिंबाचं झाड घ्या, ठीक आहे. त्याला पानं हे सगळीकडे आहेत. आता वरचे काही पानं आहेत, वरचे पानं हे तयार झालं काही वही पाठवतील, मधले लीफ आहेत, मधल्या भागातली लीफ तयार झालं हे साईडला पाठवतील. ओके, आणि खालचे जी लीफ आहेत ते तयार झाले लीफ हे खालच्या डायरेक्शनला पाठवतील. ठीक आहे. आता वरचे लीफ, वरी जर पुढची गरज नसेल, वरी पुढची गरज नसेल तर काय करतील, ते खालीच पाठवतील. ओके, म्हणजे म्हणायचं काय की ज्या ठिकाणी फूडची गरज आहे, wherever there is requirement of food material, out to that place the food material is supplied. That means here phloem transport takes place towards upward direction, towards downward direction, as well as towards radial direction. Okay, understanding the point. Phloem transport takes place upward direction, डाऊनवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज रॅडियल डायरेक्शन. म्हणजे आजूबाजूला पण फ्लोएम, आता काही झाडं मोठे असतात बघा, जुन्या ह्याच्यामध्ये मोठे मोठे चिंचेचे झाड असतात, आंब्याचे झाड, त्याचा ट्री ट्रंक खूप मोठा असतो. ठीक आहे. आता यांना पण जे काही जो टिश्यू आहेत मला, त्यांना पण फूड मटेरियल लागते की हो, बरोबर. तर हे फूड मटेरियल रॅडियल ट्रान्सफर होतं. फांदे असतात बाजूबाजूला, असे काही झाड असतील त्याला पानच नाही पण फांदे असतात, पण त्याला फूड मटेरियल सप्लाय करावं लागतं ना, बरोबर आहे. म्हणून दिस इज द मेन डिफरन्स दॅट इन द ट्रान्सपोर्ट ऑफ झायलम अँड फ्लोएम. झायलम आणि फ्लोएमच्या ट्रान्सपोर्ट मध्ये हा मेन फरक आहे. झायलम ट्रान्सपोर्ट ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. ओके, फ्रॉम द रूट टू द टॉप. Xylem transport takes place from the bottom to the top of the plant, whereas phloem transport takes place from top to bottom, from top to again over top, and again towards the lateral direction. Isn't it? म्हणजे ज्या ज्या ठिकाणी आता बघा, काही झाडाला फळं कुठं लागतात, टोकाला लागतात, फुलं टोकाला, फळं टोकाला लागतात. ठीक आहे. आणि लीफ कुठं असतात, थोडं खाली असतात. आता समजा एक फांदी आहे, एका बाजूची फांदी आहे, इकडच्या साईडचं, याला फळ नाही आणि वरी टोकाला फळ लागलेलं आहे, फ्रूट लागलेलं आहे. तर मग इथलं तयार झालं अन्न ट्रान्सफर होऊन पुन्हा वरी या फळापर्यंत जावं लागेल का नाही? म्हणजे काय, इकडचं साईडचं अन्न होऊन त्या फ्रूट पर्यंत जातं. म्हणजे काय, दिस अपवर्ड ट्रान्सलोकेशन. So that is what the concept. Okay, आता जे फळ जे आहे, फ्रूट जे आहे, so it acts as a sink. आंबा जो आहे, वरी आंबा आहे किंवा फणस आहे, जे काही फळ लागेल, ऍपल असेल किंवा तुमचे बोरा असतील, ठीक आहे, जे काय असेल, सॉरी, इट acts as a sink. त्या ठिकाणी फूड मटेरियल एकतर स्टोअर केलं जातं किंवा मॅक्झिमली स्टोअर केलं जातं फ्रूट मध्ये लाईक. सो सोल्यूट ट्रॅव्हल्स इन स्ट्रेट लाईन अलॉंग द फ्लोएम विथ व्हेरी लिटल साइडवेज. ओके, साइडवेज जातात, त्याला लॅटरल मुवमेंट म्हणायचं. ओके, देर आर टाइप्स ऑफ युनिडायरेक्शनल, म्हणजे एकाच डायरेक्शन पण होतं. बाय डायरेक्शनल होतं. बाय डायरेक्शन म्हणजे समजा काही फ्लोएमच्या सेल्स, सीव ट्यूब्स वरून खाली फूड ट्रान्सफर करत असतील, तर there are some cells which gives which transport food from bottom to the top. म्हणजे दोन्ही पद्धतीनं, दोन्ही बाजूने त्या ठिकाणी फूड मटेरियल हे ट्रान्सफर होत असतं. इजंट इट? म्हणजे अपवर्ड एज वेल एज डाऊनवर्ड डिरेक्शन. ओके, चला बोलून बोलून तहान लागते, पाणी पिलो. कॅमेरा बंद करून पाणी पिलो. चला, ओके सर. हा, घामेरा फॅन लावला तर फॅनचा आवाज आलाय, आपल्या साऊंड मध्ये फॅनचा आवाज येतो. मी मागे काल क्लास घेतला पण मला थोडस फॅनचा डिस्टर्बन्स वाटला जरा. वेल,
हा बाय डायरेक्शन म्हणजे समजा काही फ्लोएमच्या ट्यूब्स या खाली ट्रान्सफर करतील फूड तर काही वर ट्रान्सफर करतील. म्हणजे ऍक्च्युअली फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट हे खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे. युनिडायरेक्शनल आहे, बाय डायरेक्शनल आहे आणि त्याला म्हणतो आपण लॅटरल पण आहे. आताच म्हटलं की लॅटरल. ओके, अपवर्ड डायरेक्शन, डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, लॅटरल डायरेक्शन. तर अशा पद्धतीचं हे फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट आहे. फ्लोएम ट्रान्सपोर्ट आता कदाचित माझ्या पॉवर पॉईंट मध्ये तुम्हाला थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड म्हणजे शब्द वगैरे थोडेसे हे असतील म्हणा, पण हा टॉपिक सुंदररित्या जैन मध्ये आहे. विके जैनचं पुस्तक जे आहे तुमचं सुंदर आहे, प्लांट फिजिओलॉजी विथ जैन. मी माझ्या प्रत्येक लेक्चर मध्ये सांगतो की हे पुस्तक आय डोंट नो हाऊ मेनी ऑफ यू हॅव दिस बुक. ओके, यू परचेस दिस बुक. तुमची पूर्ण फिजिओलॉजी या याच्यावर अवलंबून आहे. तुमचं फिजिओलॉजी मॅक्झिमम अबाउट 90% फिजिओलॉजी म्हणजे मराठे सरांचे युनिट आणि माझे युनिट हे जवळपास या पुस्तकावर अवलंबून आहे. ठीक आहे. हा, मेकॅनिझम ऑफ ट्रान्सलोकेशन. ओके, व्हॉट इज ऍक्च्युअल मेकॅनिझम? ट्रान्सलोकेशन मेकॅनिझम कसं होतं? सो देर आर सम theories which has been given by different scientists. That is called diffusion theory, activated diffusion theory, electro-osmosis theory, and pressure flow or mass flow hypothesis. That was put forth to explain the actual mechanism of translocation. For your information, friends, all these theories are not accepted. Okay, each and every theory has some objections or drawbacks. There is no, till date, there is no single theory which explains the exact mechanism of translocation. आतापर्यंत अशी एकही थेरी नाहीये की एक्झॅक्ट हाऊ ट्रान्सलोकेशन अकर्स. ओके, ट्रान्सलोकेशन हे ठीक आहे. एका थेरीने आपण डाउनलोड ट्रान्सलोकेशन समजू शकतो. डाउनलोड ट्रान्सलोकेशन म्हणजे काय? इट ऑकर्स अगेन्स्ट थ्रू विथ ग्रॅव्हिटी. ओके, व्हॉट अबाउट अपवर्ड ट्रान्सलोकेशन? व्हॉट अबाउट रॅडियल ट्रान्सलोकेशन? ओके, आता फ्लोएम ट्रान्सलोकेशन, सोर्स सिंक रिलेशनशिप, फ्लोएम लोडिंग अनलोडिंग हा थोडासा वेगळा पार्ट आहे म्हणा. पण आता या ज्या थेरीज डिफ्युजन असेल, ऍक्टिव्हिटी डिफ्युजन असेल, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस किंवा मास फ्लो, त्याला मंच फ्लो हायपोथेसिस नाव दिलेलं आहे. So these theories are having some limitations or drawbacks, isn't it? Though till date there is no any concrete theory which explains the 100% detailed mechanism of fluid transport. Diffusion, many physiologists are of opinion that the solute moves from source, means from the leaves, to sink due to the simple process of diffusion. Oh no, what is diffusion? Movement of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration. This is what diffusion. Okay, आता हे असं हे पॉसिबल आहे का? इथं नाही, because the rate of diffusion is very slow. Rate of what are the objection? Rate of diffusion is very slow, but here in case of plant, rate of food transport is very fast. Rate of flow of solute in the CO tube is very fast. It is 40,000 times higher than rate of simple diffusion. Diffusion ही खूप स्लो प्रोसेस आहे आणि ऍक्च्युअल फूड ट्रान्सपोर्ट ही खूप फास्ट होतं. म्हणून इथं पहिल्यांदा ही थेरी उडून गेली इथेच. ओके, आणि जे काही इनिबिटर्स आहेत, रेस्पिरेटरी इनिबिटर्स वगैरे, so the inhibitory chemicals affect the rate of flow of solute. This clearly indicates that the translocation is a physiological process. Okay, so friends, some theories that त्याच्यापैकी mass flow hypothesis थोडीशी try to explain little bit. Okay, आपला वेळ संपत आलेला आहे या ठिकाणी. मला अटेंडन्स माझ्या याच्यावर पाठवून द्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आता या आठवड्यात माझे 2 क्लास होतात. आता ह्याचा जो पुढचा पार्ट आहे आपण नेक्स्ट वीक मध्ये मी तुम्हाला माझ्या कन्व्हिन्स प्रमाणे मोबाईलवर तुम्हाला मेसेज टाकतो आणि